Assalamualaikum dan kembali lagi kepada Tanya Telenisa untuk sesi keenam yang bertajuk Peranan dan Penglibatan Wanita dalam Dunia Politik. Jika berbicara tentang politik, konsep gender akan sering diketengahkan. Konsep gender pula merujuk kepada perbezaan sosial antara lelaki dan wanita. Ianya merupakan perkara yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada lelaki dan wanita daripada kumpulan sosial yang berlainan mengenai peranan dan juga tanggungjawab mereka. Konsep gender juga di sini juga boleh dipersoalkan tentang kekurangan jumlah wanita dalam saya menganalisis penglibatan wanita di dalam politik di Malaysia. Dalam konteks pelibatan politik juga sering dikaitkan dengan kepimpinan seorang lelaki sehingga menyebabkan jika seseorang wanita itu ingin melibatkan diri mereka dalam politik, kedudukan ataupun kepimpinan wanita itu consider sebagai rendah atau sering dipersoalkan kerana diskriminasi gender dalam pemilihan calon ahli kabinet dan kepimpinan parti. Sebagai contoh, di Dewan Rakyat hanya 15% wanita yang menduduki daripada 222 kabinet dan hanya 15.6 sahaja menteri adalah wanita. So, di sini saya ingin menjemput narasumber kami untuk pada hari ini, Cik Ainie Haziqah merupakan ahli jawatankuasa pusat untuk Parti MUDA dan juga Miss Chong Yee Shan merupakan ahli jawatankuasa dan juga gender biro, penyelaras biro gender untuk Parti Sosialis Malaysia. So, thank you. Saya ingin mula bertanyakan soalan kepada Encik Ainie Haziqah dahulu. Encik Ainie Haziqah, bolehkah Encik Ainie terangkan kepada pendengar-pendengar kami apakah peranan Encik dalam organisasi Parti MUDA? Okay, first of all, thank you very much Tanya Telenisa for hosting this kind of like talk ataupun sharing sessions, sebab saya rasa this kind of topic ataupun topik sebegini memang biasa dibualkan ataupun talk about lah, this sharing session dan sebagainya, tetapi at the end of the day I hope that we do not want macam we don't want to just talk about it. Kita tak nak hanya bercakap tentang perkara ini, tetapi tiada solusi ataupun tiada in the future tidak ada perubahan yang lebih besar lah in terms of especially the topic today, which is the peranan dan penglibatan wanita dalam dunia politik. So macam saya sendiri, saya merupakan pengurusi biro bagi keluarga dan gender dalam Parti MUDA. So specifically di dalam saya punya career sendiri, memang I focus more on family and community issues. Hence as a lawyer, with that saya juga membawa aspirasi tersebut di dalam Parti MUDA, iaitu membawa isu-isu berkaitan dengan keluarga, community dan juga gender. Dan of course pada hari ini kita memperbualkan ataupun berkongsi tentang isu penglibatan wanita, which is something that is very related dan very important as well dalam kancah ataupun dunia politik. Yeah. Okay. Okay, sorry. I thought also. Okay, Miss Yee Shan, can you share with us your job scope in Parti Sosialis Malaysia? Job scope. Saya juga selaku sebagai ahli jawatankuasa pusat di Parti Sosialis Malaysia dan juga seperti Syafiqah cakap, penyelaras dalam biro gender jugalah. Sebab sebelum ni sebenarnya biro gender ni dia adalah biro wanita, tapi dalam atas kami fight, kami kata dia tak seharusnya untuk letak sebagai satu biro wanita lah, sebab gender tu spektrum
Dan kalau kita letak biro gender, dia sebenarnya boleh lebih cover banyak sikit bidang, bukan sahaja sekat biro kami hanya sekat dalam wanita sahajalah. Sebab biro gender dia juga melingkungi banyak kan, bukan sahaja wanita tetapi juga ada juga isu-isu seperti gender minority atau juga isu-isu seperti lelaki yang adalah mangsa dalam keganasan rumah tangga dan sebagainya. Itu sebab kami dalam semasa saya jadi penyelaras ni, kami telah berjaya menjadikan ini sebagai satu biro gender lah. So ini biasanya dua peranan saya dalam PSM. Itu sahaja. Okay, alright. Terima kasih Miss Yee Shan. Okay, for the second question, I would like to ask you guys, our panelists, what do you mean by politik? Apakah yang dimasukkan dengan politik? So saya start dengan Miss Yee Shan dulu. Politik tu bagi saya dia adalah dari semua orang dan untuk semua orang. Mungkin sebab ada banyak orang dia rasa sebenarnya politik tu macam sangat kotor. Terutamanya kebanyakannya dalam pandangan kaum Cina dengan India. Mereka rasa politik tu sangat kotor. Mereka tak nak ahli keluarga mereka ambil bahagian dalam bidang politik kan. Sebenarnya politik tu bukan benda yang kotor tau. Hanya ada sesekumpulan orang yang bagi kita orang rasa politik tu kotor sebab mereka tak nak kita orang tahu apa benda kotor yang mereka buat dalam bidang politik tu. Banyak benda mereka buat benda-benda kotor dalam bidang politik kan. Itu sebab mereka tak nak kita ambil bahagian, tak nak kita tahu. Itu sebab mereka asyik cakap, oh itu politik tu kotor, you jangan ambil bahagian. Tapi sebenarnya politik tu senang je. Politik tu adalah dari semua orang. Dan dia untuk semua orang. Maksudnya dari pisang goreng yang kita makan tu pun politik. Toilet paper kita guna tu semua pun politik. Sebab itu involve banyak bahagian kan. So itulah bagi saya rasanya politik tu adalah dari semua orang dan untuk semua orang. Okay, alright. Thank you Miss Yee Shan. Cik Ainie? Okay, well, as much as I agree with Miss Chong juga, saya rasa the most important thing adalah I think politik is not just about political party, sebab ramai orang merasakan bahawa politik itu hanya menjurus kepada parti politik sahaja. Tidak, you know, in our life ataupun kerja seharian kita contohnya melibatkan politik. You know, when it comes to community issues, when it comes to economic issues, financial issues, semuanya melibatkan politik. Kalau kita pernah dengar juga politik di tempat kerja, politik di rumah, politik di dalam community, macam contohnya sebelum ini saya pernah menjadi ahli majlis, ada juga dipersebutkan ataupun diperkatakan tentang politik masyarakat ataupun politik di dalam persatuan dan sebagainya. So politik itu merangkumi banyak perkara. It is not sahaja ataupun dia bukannya sahaja berkenaan dengan parti politik. Dan sebab itu bila politik ini melibatkan banyak golongan dan bukan hanya golongan yang berada di dalam parti politik, so it means that politik ini dia merangkumi atau melibatkan semua orang. Apa-apa decision ataupun apa-apa keputusan contohnya yang kita ambil, apa keputusan yang dibuat oleh para eksekutif contohnya melibatkan politik di dalam kalangan masyarakat. So that is the reason why I always feel the big chunk of like maybe those who are in political parties, especially the youth ataupun wanita terutamanya, merasakan the importance of being in political party adalah untuk mengubah landscape ataupun mengubah banyak perkara yang mungkin menjadi isu dan sebagainya. Sebagai satu lagi contoh adalah seperti our speaker sebutkan tadi, Miss Yee Shan sebutkan tadi, contohnya tentang penggunaan biro wanita ataupun biro gender terutamanya. Di Parti MUDA sendiri kita selalu berfikir tentang macam sama jugalah kita mungkin ada sebelum ni terfikir macam should we name it as biro wanita sahaja ataupun it should be a biro gender. The perspektif itu berbeza. You know, when it is said as biro wanita, kita hanya mungkin merangkumi ataupun cover biro wanita secara amnya. Tapi when we talk about gender,
Of course, it's a spectrum, yes. But at the same time, we are trying to that is equality. Yang mana kita mahu memastikan bahawa we are protecting the minority, we are protecting mungkin seperti yang Miss Ishan sebutkan tadi, lelaki yang dikasari ataupun diganasi di dalam perkahwinan, di tempat kerja dan sebagainya. So these are the people who are not able to, for example, untuk bersuara, untuk voice out, dan sebagai contohnya parti politik yang lebih sensitif, they would put as biro gender kerana kepentingan untuk menjaga ataupun protect everybody in the society. Ya, itu pandangan saya. Okey, terima kasih Cik Ainie atas pandangan tersebut. Bagi pendapat Cik Ainie, from your experience being dalam dunia politik ni, boleh Cik Ainie kongsikan what is your observation about the women's punya participation dalam dunia politik di Malaysia? So I've been interested in politics and specifically political party since I was in law school lah, ataupun even sometimes earlier than that. I start reading political a bit more political books since I was in macam secondary school macam tu kan. I feel like the participation of women ataupun kesedaran bukan participation saja. Number one is awareness of like women in Malaysia specifically mungkin telah banyak berubah lah ataupun ada peningkatan. Alright, kalau dahulu mungkin you only know a few names, a few very amazing names, but right now you have like more names that are in the in the organisation ataupun mereka yang memilih untuk berada di dalam parti-parti politik. But at the same time, I think it's not enough to just say that cukup sekadar ada peningkatan. You know, you need equal representation. And in fact, if you really ask me, I actually just quite disagree. Number one with quota, and number two is like, you know, putting a limit to women of only 30%, for example. It has to be equal, which is why not 50% contohnya. So of course kita suka atau kita akan gembira terhadap peningkatan wanita di dalam parti-parti politik ataupun kesedaran yang mungkin meningkat terhadap wanita dalam politik, dalam dunia politik. But I think more work has to be done. You know, we have to encourage more women to participate di dalam decision making, for example, because at the end of the day, you know, women are making decision. You know, tell me about it. Women are always making decision. At home, we make decision for our family, we make decision for our children. But why are women not allowed to make decision at different levels? You know, I'm not saying that upper levels sebab I tak nak rasa macam making decision at home is not as important as making decision for the country ataupun the nation. But women must be expected, women must be allowed to make decision at different levels. Maksudnya di dalam politik, di dalam kerja-kerja corporate, di dalam sebagai government di dalam kerajaan dan sebagainya. So that's my perspective. Cuma saya merasakan bahawa the word when women enters into politik ataupun wanita masuk ke dalam kancah dunia politik itu sesuatu yang masih tabu, sesuatu yang masih tidak dibicarakan secara lebih agresif. You know, work done has to be more aggressive in that sense lah. Masih ada lagi yang merasakan you know, like contohnya yesterday I had a talk, I delivered a talk on childcare crisis that actually hinder women daripada berada dalam workforce ataupun tempat kerja, which is it looks macam nampak petty sebab okay, childcare, but you see when we talk about childcare, for example, it's a new issue that is affecting ataupun impacting a lot of women yang mana mereka tidak mahu kembali bekerja. What does it affect? Does it only affect the family, for example? No, it is affecting the productivity of the nation. It is affecting the economy of the country. So that is the reason why kita merasakan, saya sendiri merasakan bahawa women making, decision making for women are not just supposed to be at home, but must be at different levels. Yeah, thank you.
Okay, thank you Cik Ainie. So Cik Ainie ada berbicarakan tentang contoh yang sangat baik, iaitu um, the participation bukan saja dalam politik tapi dalam bidang kerja juga amatlah penting. In terms of that, kita perlukan representasi untuk seseorang itu membawakan suara, mengetengahkan isu-isu ini di peringkat yang lebih tinggi. Bagaimana pula dengan Cik Yee Shan? Boleh Cik Yee Shan kongsikan tentang penyertaan wanita dalam dunia politik, or your observation? Terima kasih. Saya rasa saudari Anim sudah cakap semua key points sudah lah. I think saya rasa kami share common point on bagaimana penyertaan wanita dalam dunia politik Malaysia. Tapi saya rasa saya amat setuju dengan saudari Ani yang cakap lah bahawa kota 30% tu memang tak cukup. Harusnya kota 50% kan. Tapi bagi saya cakap biar kota 100% lah. Sebab dulu memang kota lelaki 100% kan. Tak ada kota automatik lelaki 100%. Sekarang bagilah wanita 100%. Tengoklah macam mana. Mesti mereka lompat kan. But I think idea ini, agresif idea macam ni, bagi wanita 100% lah. Idea ni sangat, ada orang rasa terlalu agresif dan rasa tak boleh lah macam ni, nanti susah nak buat kerja dan sebagainya. Tapi bagi saya, idea yang macam ni harus ditonjol, harus didebat, harus dibawa, terutamanya sesi macam sesi hari ini, supaya kita ada lebih banyak perbincangan. Kenapa tak boleh 100% semua wanita? Kenapa dulu 100% lelaki boleh? So, debat yang macam ini harusnya berlaku lah. So, benda ni saya rasa masih lagi kekurangan dan sebenarnya kalau bagi saya rasa buat sekat ni penyertaan wanita dalam dunia politik Malaysia tu masih tidak memuaskan lah. Walaupun kita compare dengan yang dulu sudah banyak kan, tapi masih tidak memuaskan. Tapi dia dalam progress, dia dalam perjalanan yang masih makin bertambah baik, walaupun tidak memuaskan tapi semakin bertambah baik. Sebab kita nampak terutamanya parti politik atau arena politik or in general dalam civil society organisation, kami pun sudah nampak semakin banyak wanita mengambil bahagian dalam bidang dalam decision maker, menjadi seorang decision maker dan sebagainya. Terutamanya kita tengok sistem Islam. Lepas tu dan kita boleh nampak juga banyak kaum belia, yang wanita belia, mereka pun juga semakin agresif and aktif dalam ambil bahagian dalam bidang politik. So ini adalah satu perkembangan yang agak bagus jugalah, dan saya juga berharap perkembangan sebegini akan berterusan juga. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Yee Shan. Just now Miss Ainie ada ceritakan what drove her into dunia politik. So can you share a little bit of what makes you interested in politics, especially a little bit? Well, where is your interest in politics comes from, the passions come from? Interesting, sebenarnya saya ambil bahagian dalam politik sebab saya adalah seorang wanita. Sebab sebagai seorang wanita, saya rasa saya tidak diberi peluang. Saya rasa banyak tidak adil yang saya nampak dalam kenapa lelaki dapat ni, kenapa wanita tak dapat tu dan sebagainya. So saya rasa kenapa, saya fikir kenapa macam inilah. Ada dan juga ada gender discrimination dan sebagainya kan. Saya fikir kenapa. Dan lepas lebih banyak saya baca lebih banyak information, analisis dan sebagainya, saya nampak itulah ambil bahagian dalam politik adalah salah satu caranya. Of course, ambil bahagian dalam CSO juga adalah satu caranya. Saya pun ada ambil bahagian daripada di sana juga. Tapi ambil bahagian dalam politik adalah satu caranya. Kita boleh mengadakan polisi. Kita boleh mengadakan satu penggubalan undang-undang law reform yang boleh betul-betul
menukarkan atau membawa pertukaran dalam terutama apa yang saya rasa tidak adil tu, yang itu yang membawa saya ambil bahagian dalam bidang politik. Okay, that's interesting because your answer is actually related dengan soalan kita yang seterusnya, iaitu kepentingan pelibatan wanita, yang which Cik Yee Shan cakap you participate in politik because you saw the injustice toward gender. You feel like you receive apa yang jika dibezakan gender lelaki dan perempuan itu, there's always a question, especially terutamanya isu yang dibincangkan sekarang ini adalah citizenship, ya. Citizenship seorang ibu jika melahirkan seorang anak masih lagi dipersoalkan dan masih lagi orang kata di isu masih lagi hangat, kerana kita baru saja tengok di Twitter, iaitu seorang ibu masih lagi tidak mendapat jawapan daripada Jabatan Pentadbiran Negara mengenai isu kewargaan anaknya. So Encik Ainie boleh terangkan lagi, besides mengatakan isu wanita, addressing kesesamaan gender, boleh Cik Ainie kongsikan apakah lagi pentingnya peranan pelibatan wanita ini dalam politik itu sendiri? Okay, you see, ramai orang merasakan penglibatan wanita di dalam politik itu hanya menjurus terhadap isu-isu wanita. You see, isu-isu wanita should not, let's correct that lah. Isu-isu wanita should not just be uphold oleh wanita itu sendiri. Because you see, why are we discriminating ataupun why are we only thinking that isu wanita mesti ditegakkan oleh wanita? It is a national issue. It is an international issue that happens. Alright, itu nombor pertama lah. Dan saya juga merasakan bahawa selain daripada isu-isu wanita ini ataupun isu-isu gender ini, penglibatan wanita di dalam dunia politik ini seharusnya dilihat dari segi bagaimana wanita ini boleh membantu meningkatkan produktiviti ataupun ekonomi negara, for example, memberi ataupun memberi suggestion terhadap dasar-dasar yang selain daripada isu-isu wanita sahaja. Contohnya, what we always advocate sebelum ini adalah making sure that women can be in the mainstream. Alright, mainstream contohnya Kementerian Wanita, wanita bukan hanya diletakkan di Kementerian Wanita. Okay, wanita perlu diletakkan di kementerian-kementerian mainstream yang lain. So this somehow, because wanita juga boleh memperkatakan ataupun boleh memperjuangkan isu-isu housing, isu-isu pekerja, isu-isu permasalahan ataupun isu dan permasalahan-permasalahan lain. So I think the most important thing is to understand that, actually I so agree with Yee Shan just now that walaupun nampak ekstrim that 100% kind of quota, tapi saya rasa why do we only have this issue when it comes to women? Kenapa kita hanya merasakan it's too extreme apabila wanita meletakkan quota 100% tersebut? But when it comes to men, I had this conversation many years ago with some female politicians, yang mana mereka merasakan we should not go so aggressive, nanti lelaki tak setuju. Why are we seeking their approval when it comes to menjadi calon dan sebagainya? Because we cannot be shown too aggressive hendak menjadi calon. But men do not go through that. Men are always ataupun commonly biasa untuk I want to become a calon in a pilihan raya, for example. But women is always about macam ada had limit terhadap quota 30%, 50% dan sebagainya. So itu isu yang mungkin biasa lah. Tapi at the same time, going back to the question just now, macam saya sebutkan tadi, wanita tidak seharusnya hanya memperjuangkan atau dilihat hanya memperjuangkan isu wanita. And in fact, men are supposed to be educated ataupun diberikan kesedaran, awareness tentang isu-isu wanita supaya isu nasional seperti ini diperjuangkan oleh mana-mana gender. Ya, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Cik Ainie untuk for the very insightful pandangan. I have to ask this. This has to be asked lah. What is your take on a certain someone who has mentioned recently, who has been diperkatakan di social media, yang mengatakan wanita
tidak boleh menjadi pemimpin or not born as a leader? And why do you think this type of narrative is keep being spread ataupun dimomok-momokkan dalam masyarakat secara umumnya? Saya minta Cik Yee Shan dulu. Siapa yang cakap tu? I'm pretty sure Yee Shan is laughing before she wants to answer. Itulah. Siapa yang cakap tu? Kongsikan nama dia. No lah. Tapi I think benda ni sudah memang dari dulu kan. Ini bukan perkara pertama. Saya masih ingat lagi dari sejak saya sekolah menengah dah saya dah dengar naratif yang seperti macam ini tau. But I think benda ni sebenarnya like saya sekolah menengah dah like berapa years ago, 20 plus years ago. Benda ni masih berlaku, naratif ni masih diguna di zaman sekarang. Something is quite unbelievable but yet is still happening. So benda ni dia seperti macam circle lah. Saya rasa the real reason, alasan yang penting adalah mereka takut lah. Itu sahaja. Takut apa? Masa tengok kita cakap 30% kota wanita, mereka sudah goyang, takut. Tak boleh macam ni. Takut hak dan kuasa mereka dirampas. Mereka tak nak kongsi hak dan kuasa mereka. Itu saja. That's the real reason why they say wanita tak boleh jadi pemimpin. Itu sahaja. Mereka takut. Sebab selama ini mereka sudah sedap dapat privilege mereka. Sudah sedap banyak tahun dah privilege ni. Macam you tengah makan, you punya ayam goreng sedap. You tak nak kongsi dengan orang lain kan. Itulah sebab mereka memang tak nak dan susah nak kongsi. Itu sebab mereka guna naratif seperti ni untuk cuba nak sekat wanita. Dan pada masa yang sama, mereka takut dan mereka guna patriarki is a very simple things lah. Satu, mereka cakap you seperti you adalah seorang isteri, you adalah seorang wanita, you adalah seorang anak, you harus jaga, you ada seorang mak, ibu kepada keluarga, you harus jaga rumah tangga dulu. You tak boleh selalu keluar untuk involve dalam politik ke atau NGO ke apa-apa ke. You harus jaga rumah dulu. So mereka guna benda macam ni untuk sekat wanita atas nama tugas seorang wanita, seorang isteri, seorang ibu. Dan mereka kata you tak payah ambil bahagian dalam bidang politik. You tak payah ambil tahu dan sebagainya. So lama-kelama mereka pun juga kata okeylah, sebab saya harus jaga rumah, saya harus seorang isteri, seorang ibu, saya harus jaga, saya juga tak payah ambil tahu lah. Dia lama-kelama, then dia pun mungkin tak ada knowledge, tak ada information tentang politik dan sebagainya. Dan lepas tu orang pula cakap dia sebab you tak ada knowledge, so you tak ada hak atau tak ada kriteria merit untuk menjadi pemimpin di dalam bidang politik dan sebagainya. So mula-mula dia guna patriarki. Dia kasih you sekat atas nama tugasan seorang wanita. Lepas tu you kehilangan itu knowledge dan mereka balik pula cakap sebab you tak ada knowledge tersebut, you tak ada skill tentang politik, God know what skill is that. And then bukan sekarang politik lelaki ada skill politik pun. And then mereka cakap you tak ada skill dan sebagainya, and then sekat you jadi. So it's like a circle that try to trap you inside within and trying to using the same narrative to stopping you to involve in the politic. Back to the one real reason is mereka tak nak kongsi kuasa, mereka tak nak kongsi hak. Itu sahaja bagi saya, pandangan saya lah. Okay, thank you so much, Ms. Yee Shan, for that point. I think that is I think it's very true. They feel like maybe if they, kalau maybe itu adalah maybe a certain situasi, maybe isteri dia buat decision di rumah, maybe kalau dia if he's not at home, he has the power to make all decision, and then he mungkin ada rasa kalau wanita itu di dalam dunia politik, he rasa the threaten to always been there. He feels like kalau
kalau I cakap ikut narrative macam ni, you're not supposed to lead, ataupun maybe you don't know enough, you're not qualified enough, maybe will keep the woman at her place. For example, the old narrative of woman belajar tinggi-tinggi pun nanti end up di dapur, all those kind of narrative. Bagaimana pula dengan pandangan Cik Ainie? Okay, I actually came out with a statement on this earlier on when it happens. Tapi ada juga, I get some comments from men who tell me that, this is a very petty issue that I should not comment on. You see, what I can tell is that when it comes to talking about like women as leaders, talking about women, people will always think that it's a very petty issue. Oh, there's always bigger issue. Kalau kita membanding-bandingkan sebenarnya isu mana lebih penting dan tak penting, we always think that this kind of issue yang mana we don't see in front of us or probably not impacting us adalah isu yang tidak penting. You see, why is the issue so important? It's really because, number one, it can impact a lot of like women out there. When you say women are not capable to become leaders, ataupun women cannot be the number one leaders, women can be only the number two leader, which I actually don't understand what does it mean by number one and number two leader. Sebenarnya, leader means leader lah. You lead. The word is actually lead. Lead means you mengetuai, you ketuai. Okay, so that means you are a leader. Okay, you lead an organization, you lead a platform, etc. So there is no such thing as there is a glass ceiling yang dekat situ saja yang you boleh. You need to be able to break that glass ceiling. Okay, so what I mean to say is that in my statement was very clear that this could actually impact a lot of like young women who wants to not just pursue their interest in politics, for example, tapi juga dalam dunia corporate, di dalam bidang-bidang yang tersendiri, dalam business dan sebagainya. It would impact them because we always feel like macam, oh, women, this is where you stand. Okay, number one. Number two adalah that culture ataupun budaya yang masih kita ada, which is like women hanya boleh berada di satu contohnya women the one thing that I spoke yesterday adalah tentang parental responsibilities contohnya. You see, parental responsibilities ni I asked the participants yesterday contohnya, these whole parental responsibilities are always only associated to women ataupun wanita. Kenapa? Sebab dah ada culture ataupun budaya itu. Wanita ni dia kena duduk rumah contohnya kerana dia tak boleh earn lebih daripada suami dia. Dia ada kelayakan, for example, tapi dia tidak boleh earn lebih daripada suami dia. Sebab nanti dia akan nampak more leadership daripada suami dia. Nanti dia akan lebih daripada suami dia dan sebagainya. So I know some people would think that, oh, this is very petty, we should not talk about it. But we must talk about it because it would give an impact to younger children, younger girls, our younger women who aspire to become leaders in the future. Not just in politics, in overall, di dalam dunia corporate, business dan sebagainya. Okay, so that's why I think it's very important when we say that, especially kalau dalam Islam, quoting the Quran, the quote that she quoted earlier on was actually tentang lelaki leading. It's much more the context is actually in marriage. You see, when we quoted about like those ayat Quran berkaitan dengan marriage, you see there's so many men who actually don't follow what the Quran says. The Quran says that you are the leader of your family, you must take care of your family, memberi nafkah dan sebagainya. But how many thousands of men out there who doesn't do their responsibilities? So, and then tapi tetap beban kesalahan itu tetap diletakkan kepada wanita. So that's why I think the conversation on women as leaders is very, very important issues because at the end of the day, it would impact bagaimana decision making dan sebagainya, and always women will be seen as second class citizen. Ya, itu pandangan saya. Okay, terima kasih Cik Ainie. I think bukan Cik Ainie ada menyebut tentang the whole
apa tu, the accumulating issue is the apa tu, wanita dalam bidang kepimpinan tu sendiri, tak semestinya politik tapi dalam juga ada bidang macam Cik Ishan sebutkan tadi, mungkin kepimpinan tu tak semestinya di tempat kerja tapi kepimpinan tu boleh memula daripada sekolah. So I think it's really really important to talk about this kind of issue, walaupun maybe maybe orang kata, maybe kalau ada certain orang kata okay, women cannot be leaders, but we know it's not true, tapi kita kena ketengahkan. We have to always reiterate our stance on why is this still happening, dan kita kena tengahkan this is not true. We are here in 2022, women has become prime minister semua. It's not an issue, even though the prime minister tu maybe kita, I don't see it in here yet, tapi the other countries already have that 10 step ahead of us. So I think for a certain comment yang Cik Ainie terima atas kerana mengatakan isu membincangkan isu ni sebagai tema, saya rasa itu saya tak setujulah, sebab this is a very important issue. Kalau tak penting, why is this the conversation keep on happening? Betul tak? Kalau betul benda ni tak penting, kenapa they still keep on cakap wanita tak boleh? So Tapi that's satu kan I nak tambahkan Syafiqah, also some of this naysayer kata macam this is not an important issue, we should focus on bread and butter issue. Of course saya tidak macam merasakan kita tidak harus bercakap tentang bread and butter issue. Of course it is. Tapi when you start saying no to like important issues like this, that is giving an impact. Macam saya sebutkan banyak kali tadi, it's giving an impact to like younger women that their say doesn't matter, their leadership doesn't matter, because at the end of the day they can only go to a ceiling of like second leadership macam tu. ya, betul. Terima kasih Cik Ainie. Okey, pada pandangan Cik Ainie dengan Cik Ishan, why is it that women are still macam hesitant to be involved in politik ataupun berbicara tentang politik di social media, ataupun atau bila sebut tentang politik pun dia rasa macam I'm not really sure about it. I think for me, before joining an NGO punya work, I felt like if I rasa as a outsider 5 years ago, I rasa macam politik ni macam I don't have enough knowledge about it, and I feel like macam maybe apa yang I cakap ni is it important or not? So I think that's my view on it. So can I minta pandangan Cik Ishan or Cik Ainie, why are the women are still macam tak ambil tahu, and they are very hesitant to talk about politik as a whole? So Cik Ishan dulu. Syafiqah, what happened to you is actually happened everywhere lah sebenarnya. I think macam tadi saya cakap lah, patriarki tu dia sekat wanita kan. Dia sekat wanita, dia cakap you jaga, you duduk kat rumah, you tak payah ambil bahagian dalam benda ni, you just hanya jaga rumah sahaja. Itu telah sekat wanita daripada mendapat knowledge daripada tentang politik, or ada knowledge, not only, bukan hanya sahaja politik, ada benda-benda yang lain juga. So dia itu dengan sengaja mereka sekat, patriarki itu sekat wanita di rumah tangga. Sebagai satu contoh, saya juga bersama Kesatuan Pekerja Cleaner di Hospital Kerajaan. Satu benda yang sangat jelas saya boleh nampak, walaupun barisan pemimpin kami adalah 100% wanita, 100% women leadership, tapi kami, dan hampir 80% itu kita punya AJK tempatan juga adalah wanita. Tapi kami nampak satu masalah yang sangat besar adalah selalunya kalau kami perlu ada mesyuarat dan sebagainya, kami selalu menghadapi satu masalah adalah leadership kami akan cakap, pemimpin kami akan cakap, wanita, mereka cakap boleh tak mesyuarat tu jangan mula awal sangat, dia kena masak dulu, baru dia boleh siap rumah sana, baru dia boleh datang mesyuarat. Lepas tu kalau datang mesyuarat tak boleh balik lewat sangat, sebab suami akan call, anak akan call, dan kita kalau nak gerak ke tempat lain,
mereka kena dapat keizinan suami ataupun kena minta tolong suami atau anak untuk hantar mereka ke pergi train station ke bus station dan sebagainya. So cara-cara macam ini, dan mereka selalu mengadu kepada saya bahawa macam suami atau anak, bukan saja suami, sekarang anak pun ambil bahagian involved dalam patriarki. Mereka bercakap mereka tak suka lah, tak happy macam mak selalu keluar, isteri selalu keluar, mak selalu keluar macam tu, ambil bahagian dalam kesatuan. So benda ni kita boleh nampak walaupun dia sudah jadi pemimpin dalam satu bidang, dalam satu organisasi, tapi mereka juga ada sekat yang macam ini tau. Dan ini hanya satu sekat mereka keluar untuk ambil bahagian dalam untuk melawan, untuk mendapatkan hak mereka, hak pekerja, hak mereka sahaja. Itu sahaja. Not even something like in general knowledge about politik. Dan itu sudah satu kita nampak. Dan kedua, lagi satu saya nampak macam dulu, macam pilihan raya umum lepas, saya turun bersama calon saya untuk memberi risalah manifesto kepada rakyat lah. So biasanya kita akan turun kepada kedai makan. So masa kita turun kedai makan, so meja-meja kan ada wanita, lelaki, semua satu meja, ada anak-anak semua kan. Biasanya kita turun. Kebanyakan saya nampak, ada dua perkara lah saya nampak di sini. Kebanyakan rakan-rakan saya, dia akan bagi risalah tu kepada lelaki dalam meja itu. Okay, dan bukan kepada wanita. Tapi bagi saya memang sangat intention. Saya terus bagi kepada wanita, saya tak bagi kepada lelaki. Sebab bagi saya, bukan sahaja, atau saya nampak, saya bagi dua lah, lelaki, wanita, satu orang satu. Bukan sahaja hanya bagi lelaki. Ini satu yang kita macam tak aware tau, kita masa bagi itu risalah itu. But I'm very conscious about it. So saya hanya bagi wanita atau saya bagi dua-dua. Dan lagi satu saya pun nampak juga, sebab last election adalah Pakatan Harapan sangat strong. So kerana kalau kami sebagai PSM, masa tu ada orang yang tak puas hati kenapa PSM macam tak masuk itu dalam Pakatan Harapan. Okay, that's another story. Anyway, so kita turun kepada tempat makan, kita jumpa pengundi dan sebagainya. Mereka yang selalunya, yang lelaki yang suka nak berdebat dengan kami. Mereka memang nak debat. Like, kenapa korang macam ni lah, kenapa korang ni lah, apa benda-benda lah mereka boleh debat. Dan kalau wanita yang duduk semeja dengan dia nak cuba bagi pandangan, komen atau nak cuba cakap sesuatu, lelaki pula yang saw kat wanita tu. Dia tak payah cakap lah, bukan kau faham apa pun. Mereka akan saw wanita macam tu. And this not happen once. It's happened many times in the last elections masa kita turun jumpa pengundi. So benda yang macam ini berlaku lah. Wanita nak bagi pandangan, nak bagi komen, tapi lelaki pula yang sound dia. I think something that Syafiqah tadi ada cakap lah, like lelaki feel threatened. You know, I'm always the good person, the orang yang banyak knowledge tentang politik. I'm like a alpha in this bidang kan. Tiba-tiba sekarang seorang wanita pula nak bagi komen, bukannya kau pandai sangat pun, kau tahu ke apa-apa. So benda mindset yang macam ni telah bagi wanita, dia berkata okey lah, saya pun tak nak gaduh, I'm just peace, so I just keep quiet, saya pun tak nak bagi komen lah. Dan lama-lama itu jadilah macam ini kan. Itu yang dalam reality. Tapi sekarang walaupun kita ada banyak di social media kan, so di social media sekarang sebenarnya banyak bagi kaum wanita, terutamanya belia, anak muda, kita ada banyak access to a lot of knowledge and informations, you know. Kita boleh belajar banyak benda melalui internet atau buku-buku kita boleh beli dan sebagainya. Dan kita pun juga ada banyak platform yang kita boleh bagi. Excuse me, sorry. Sebab saya COVID, so saya masih dalam coughing. So kita ada banyak platform seperti social media. Kita boleh bagi pandangan kita kan. Tak kisahlah pandangan kita tentang politik, atau kita boleh bukan sahaja politik, anything lah, any social movement. And furthermore, we can always start a social movement
dalam benda ini, atau kita form a CSO, NGO untuk isu-isu yang kita nak membangkit punya. Tapi walaupun kita suatu platform memandangkan mungkin ibu kita atau nenek kita yang masa time tu, kalau dia nak bagi pandangan, lelaki tu akan sound dia, bukannya kau pandai. Sekarang kaum wanita memang ada banyak lagi platform, tapi kami pun nampak the policing, the moral policing and policing towards to women is like everywhere, tak kisah you dulu atau sekarang, atau zaman social media sekarang. The moral policing, the language policing, every policing towards the women is still there. Benda ni kita boleh jelas nampak lah kalau kita tengok social media. Kalau seorang wanita dia memang banyak cakap pasal politik, tapi boleh nampak komen di bawah yang tidak setuju pandangan politik dia. Bukan sahaja dia setakat tidak setuju dengan pandangan politik dia, dia akan attack dia punya personality. Dia akan cuba moral policing dia. Pakai tudung ke tak pakai tudung, kahwin ke tak kahwin. Dan benda-benda macam ni irrelevant dengan pandangan politik dia. Tapi benda ni akan dibangkit dalam semasa dia ada orang cuba debat pandangan dia. Some more even worse, there's a body shaming. Kau lah si gemuk ni, apa pasal kau banyak pandangan. So, benda macam ni tak. Tapi kalau kita balik dengan kalau seorang lelaki tak tahu dari mana yang dia bagi pandangan politik. Kalau orang dah debat dengan politik dia, pandangan dia, diorang tak akan cakap kahwin ke belum, aurat tutup ke tak, kahwin 4, kahwin 1. Benda-benda macam ni orang tak akan bangkit tau. Not even body shaming that person, that man. So that we can see here, the moral policing, the policing is not only moral policing, everything policing yang telah membagikan wanita takut nak bagi pandangan, sebab tak tahu dia takut nanti dia pakai pandangan. Kalau banyak orang attack dia, dia akan kena toxing, dia akan kena policing. So benda-benda macam ini telah menakutkan wanita untuk bagi pandangan, sebab dia takut dia adakah dia boleh tahan ke semua benda ni kan. So saya rasa itulah sebab benda ni kita telah bagi orang rasa dia tak nak bagi pandangan lah dalam isu-isu politik. Okay, thank you so much, Ms. Yee Shan. So one of the three key points that you mentioned that made women rasa macam takut ataupun macam very cautious to voice out their opinion is firstly women. In your example, especially the mothers who were involved in unit, especially dalam menuntut hak pekerja seperti pekerjaan cleaner itu, they have limitation set up by their family. Contohnya dengan suami dan juga anak-anak. Contohnya okay, tak boleh balik seperti Cik Ishan tak boleh balik malam sangat. Okay, kalau you nak pergi meeting you, you kena masak lu. You have to prepare everything that your family needs, then you can go. Dan keduanya adalah over explaining ataupun mansplaining yang dilakukan oleh pihak lelaki, seperti yang contoh Cik Ishan bagi tahu, kalau ada meeting, kalau ada suami isteri, suami often over talks to the woman about the issue. If she wanted to say something, suami akan merendah-rendahkan ataupun mempelekehkan pendapat isterinya tersebut. Dan ketiga hanyalah everything yang agak ketara di social media especially, iaitu moral policing dan body shaming ataupun attacking personal traits of a certain woman if she were to say something atau voice out a certain opinion that many men will not agree to it. So apa pendapat Cik Ainie? Okay, itulah pandangan. Okay, specifically, what kind of soalan tadi? Maksudnya, specifically what do you want me to answer? Kenapa women macam very cautious ataupun diorang tak nak ambil tahu langsung, ataupun kenapa diorang macam very macam cautious lah, macam very macam kena berhati-hati before I would, contohnya nak tweet something I have to kena fikir 2-3 kali. Kalau men they can just have know that tak ada worry, tapi women we have to be extra cautious. I think you can agree with me kan? Yeah, I totally agree. You know why? Because technically kan, women are always expected women are always expected
to know everything, to do everything tau. Contohnya especially kan when you are a wife, when you are a mother, you are also an employee or employer in a company. You also have interest in politics, for example. You have so much at hands. Alright, on your plate, for example. So you are always expected macam you must excel at every and each of this. You see? And then you are always expected to be doing that alone. You know, and then politics is the last ever thing. You excel in all this, kemudian baru macam okay, baru you boleh masuk politics. But people don't treat being in politics as important or at par with other roles as well. But because at the end of the day, because I think the this whole how we look at women tu sebenarnya. Women are always macam, oh, you sebagai wanita, you kena berkahwin. Women who are single are incomplete. And people always think like that, number one. Number two, bila you dah berkahwin, you kena ada anak. Kalau tak ada anak, you are incomplete again. You see? Sometimes what Yee Shan said just now, kalau you contohnya tidak ada some of this, you will macam, oh, kenapa you gemuk, you join politics, tak sesuai. Kenapa you tak berkahwin, you join politics. You need to show stability, so you kena berkahwin, you kena ada pekerjaan dan sebagainya. But you see, in politics, in political party, there's so many men who do not have all these traits. You see, this is how great women are. When they enter politics, they are hardly all complete. They can do most of the things. But men do not get this kind of discrimination. Men, when they enter politics, they might not have a job even. Alright? Some might not have a job, might not be married ke, might not have children, but they are never questioned in that sense. They are never questioned. But women will always be questioned like that. Because the kind of expectation that the society put on women are different from men, which I don't know why, which I think it's a good debate that we want to talk about. Alright. Tapi for me adalah, okay, you see, like for myself, right, I cannot be answering for others, but I'll just share my experience. I have been involved in political work and also community work and in NGOs way before I got married. I think I saw a lot of conversation out there that before you get married, you need to actually speak to your partner on what it is, what's your aspiration, what do you want to do after getting married and whatnot, which is very, very important. And that's one lah. Also something that we can do. But also I think we can no longer expect only women to do everything. Women are only expected to do everything. Lepas tu baru you boleh join politics. Because at the end of the day, politics is not something for some special people to be in there. That's when only elite people who have all the support boleh berada dalam politics. Yang mana tak faham mungkin what is like the kesusahan on the ground, etc., like that. So I think most importantly adalah making sure that women are equally be given the chance ataupun opportunity despite like how what is their mungkin kesusahan dan sebagainya lah. So it's very important on how we want to allow women to be in politics. Yeah, that's a little bit from my side lah. Okay, I just one tiny question for Cik Ainie. Do your circle ataupun people around you before you get married, do they say like macam Ainie, if you want to get married, you should talk to your husband about your political career. Do you hear that? I do actually banyak je before I got married kan, ramai je kawan-kawan I know that they teasingly say to me lah, like saying to me macam, I think after you get married you will stop doing your NGO work. I think after you get married you will not be involved in politics. And then even after I dapat anak pun, some would say, I think when you have children you will stop being so active outside, you will stay at home. Why women are always expected to be at home? Why can't we say that, I think men, when I speak to a man contohnya, why are men not expected to be at home to care for their children? You get what I mean? Like, women are always getting this kind of saying that macam when you get married kan, Ainie, I think you'll stay at home more. But
I think it's a I don't know, it's a notion where most of us mungkin terbiasa dengar dan sebagainya lah. But all in all, even if with or without the question being posed to me by friends and whatnot, I actually have this kind of conversation with my husband, which I don't with my husband way before we got married. You know, how are we planning to be involved in the family, how do we want to plan for the family, etc. dan sebagainya. And I think even tak semestinya untuk wanita sahaja, untuk lelaki juga. That's why I think we advocate for gender equality, bukan for hanya women equality dan sebagainya. I think most importantly adalah making sure that chances or opportunity are equal for both men and male and female aspiring people out there. Yeah. Okay, thank you so much, Cik Ainie. And then saya juga if the gender were reverse juga, kalau if someone who was say contohnya he was like a ketua bahagian for a certain political party, and then if he wishes to get married, nobody would tanya dekat dia, Ahmad, kau kena lah cakap dekat your wife about your political career. Nobody will say anything to him because orang takkan persoalkan his career decision. Exactly. Yeah, sorry, I just want to add on this. This is particularly what I am experiencing, even like throughout, like especially having my second child, etc. There was one time, my husband is in this conversation. I think he would listen as well. There's one time he came back from work, from somewhere, right? And then he said to me like, oh, one of my friend, I don't know whether it's a ni couple. One of my friend actually said that macam he's shocked that my husband can actually wake up at night to care for our I have a 3-month old baby. For my 3-month-old baby, he said that dia terkejut sebab my husband do it. I was extremely rasa macam why is he so shocked? Maksudnya dia tak buat ke kerja tu? So you see, there's so many men out there who expect that women are supposed to get pregnant, women are supposed to give birth, women are supposed to susukan anak, but at the same time care for the children, all by themselves. When another man does it, it's like so weird. You get what I mean? Like macam kalau another man wake up at night, or another man actually pegang anak, jaga anak, it's so weird because men are not supposed to be seen doing all those things. Because it's too associated to women. Sebab itu bila wanita ni want to do more than their outside home punya macam environment ni, contohnya berada dalam politik, they would be seen, is your house complete? Is your home so complete that you want to join politics? I hope listeners would get my point. Because women are only expected to house only in their home. To house their home lah. Tapi bila men, they will not get this kind of question. So another man seeing another man who cares for home, who cares for the children or the family, are seen as weird, contohnya. So I think ini jugalah budaya lah yang sebenarnya, when we talk about it, we should say that macam, no, it's wrong. Men should also be responsible of the whole family. Men can be responsible for the nation. Men can be responsible for the community. Men must also be seen doing chores at home as well. So it's equal. Yeah, I really agree with you. And I think it's important. I mean, the budaya itself, I think sometimes people doing it without realizing it. Or for sometimes maybe the question tu you rasa question tu is not harmful, but bila you fikir-fikir macam, why are you thinking of this way? Macam Cik Ainie cakap, I mean, people are so surprised that her husband helps her with caring for a child, which is, I mean, for me, it's just macam a bit funny and a bit ridiculous, to be honest. And I think it's so important that whether a man and woman both have to be responsible for their responsibility for their family, home, and their work as well. So tak ada dah notion of the woman has to fully take care of a one-sided thing, and the man only have to take care of the, contohnya pendapatan keluarga. So man and woman both can work, and man and woman both can be, if they choose, they can be a housewife or house husband. Itu tak perlu lagi kita, there's a gender
apa tu, it's not discrimination, the stereotypical gender role yang often dikatakan. Okay, can I open up the floor to the listeners kalau if you guys have any questions to our speakers, or do you guys want to share any opinions, your insights regarding this topic, just let me know. For our listeners, nak tanya ke, just nak kongsi pendapat ke, jangan malu-malu. Saya nampak ramai wanita ni, kita baru je cakap tentang apa ni, wanita kena lebih suarakan pendapat, so jangan segan. Kalau tanya soalan apa, tak apa, just voice Safe out. space. This is safe space Ya, untuk bagi pandangan. ya, betul tu. Also, if I may add lah, before anybody, I really want to hear some people who wants to share ke apa kan. I think it's also important if let's say we today we're talking about politics lah, political party and sebagainya. But if let's say you are macam employer, you own a business, or you are an employer in an organization, for example, you must be able to bring that bring that idea of empathy, bring the idea of empowering women in your organization. It doesn't have to only be in politics, because I have seen actually a lot of organization, especially who are probably lead by both men and women, who actually discriminate ataupun stereotyping women and men in the organization. So I think also, when we talk about penglibatan wanita ni, we must also talk about like penglibatan wanita di dalam workforce. Yang mana mungkin because at workforce juga, di tempat kerja juga adalah tempat wanita juga boleh membuat keputusan ataupun memberi influence kepada decision making, policy changes dan sebagainya. So and if let's say there's a male CEO ataupun male employer kan, you must be able to understand like what is empowering women at your organization. We talk about like women at work who are discriminated because they are pregnant. There's so many of that. Women who have to like mungkin bercuti atau ambil time off ketika nak pergi check up during pregnancy dan sebagainya. So all these things must be educated towards like employers, doesn't matter lelaki ataupun perempuan, supaya women are empowered to make changes to women can influence in policy changes ataupun the work environment in corporate sector as well. Yeah, that's really apa tu memang betul. Jadi saya setuju sangat. Saya jemput nama skrin dia MJVN. Boleh saya bagi ruang kepada Cik. Kenalkan nama dan Cik boleh sharekan lah Cik punya opinion. Hai, selamat petang. Nama saya May. Sebenarnya saya setuju sangat dengan speaker-speaker kalian, because I think, minta maaf ya, saya punya ucapan mix lah sikit bahasa Melayu dengan English. No problem. Thank you. Sebab saya rasa unfortunately, kalau kita nak cakap pasal peranan dan penglibatan wanita dalam dunia politik ni, unfortunately we have to talk about patriarchism lah, patriarchy. And patriarchy, saya rasa dalam generasi, in this era, pada masa sekarang, it is predominant and it has gone into a very molecular level. So it happens tak perasan pun, tapi dia tengah berlaku dalam rumah tangga, dalam how even the women bring up the kids. Sometimes women will give, or parents will give certain different expectations for their boys than their girls. And with that, I think somehow it perpetuates certain level of fear ke, atau orang like perempuan, anak, like daughters tak berani nak bersuara or even debate, or even because it will look as macam you're trying to be very conflicting
you're fighting the status quo, and so we don't get to question, and we don't get to just learn more or be exposed to more. And I think I'll speak for myself as a woman, as a girl growing up, I am not even given the opportunity to have the exposure. Walaupun saya tanya kebenaran, oh, can I know more about politics to maybe my guy siblings, my brothers, ataupun my guy friends, they will, expectedly tell me this is not for me, this is going to be tough, or and my chances of questioning more, learning more, tak sampai voice out lagi, but learning more has been limited. So I have to either learn by myself or not learn at all, and it'll be too tough. So, and also moving forward, I think as women, first we have to have the awareness that we are on equal standing with anyone else, because all of us, we are human beings. We deserve our own opinions, and we deserve to voice it up, and we deserve to get challenged for our opinions, and we must stand on our feet. I think to have that, and for women to support and give space like you ladies do in this platform to other women, and tell them it's okay to share, to ask, to learn more. And I think that's one way we could move forward from this not so bright standpoint lah. Like now patriarchism is like predominant kan. So to balance out, we must give power to ourselves. I think that's it. Thank you. Okay, thank you so much, Miss May, for your opinion. I mean the example, memang I rasa example you bagi tu macam very strike hard to me when you especially when you talk about expectations of gender, especially when you talk about if you are a boy, you have these certain types of expectation, and if you're a girl, you have these certain sets of expectation that were set up by your parents while growing up. So I think that for me macam wah, that is so true. So Cik Ainie ada apa-apa nak tambah? I think I kind of agree with all the points said lah. I've said so much. I think I've said so much, and I think at the end of like this conversation, I really really hope that um um women must support. I think the most important thing is that the first thing is that women must support women. Kalau wanita tu sendiri yang merasakan macam women should not lead, but she's leading somewhere. So it actually hinder lah a lot of like potentials in other women. You see, I have actually done a lot of programs tau with like young girls, young women tau. I feel like a lot of them have actually ada banyak sangat potential, okay, potensi yang sangat banyak, but they don't know where to go because probably they are not offered to be at a platform. They were not asked to join programs dan sebagainya, so they don't know where to go. So when you provide like a platform, you encourage them. The word is encourage them to be in the decision making, to tunjukkan diri mereka, tonjolkan diri mereka. I can tell you there's a lot of young women actually yang sangat-sangat mahu ke hadapan. It's just that they do not have that confidence. The encouragement is so important to ensure that you can build, or you can actually give chance to other women. You see, so I always think that I am always at the juncture of like making sure that sepatutnya lebih ramai wanita diberikan peluang sebenarnya to talk, to say, to be dalam any platform ataupun organisation lah. Yeah. Thank you so much, Cik Ainie. Miss Yee Shan? Saya rasa May bangkit satu point yang sangat penting lah. That do you have a safe space for women to speak? Tadi sebenarnya banyak benda kita kongsi pun kita nampak satu lah.
wanita takut nak bagi pandangan sebab we feel not safe talking about it, right? So saya rasa bagi satu yang sangat yang saya nak bagi cadangan, which organisasi kami juga tengah mengamalkan praktis ini adalah mungkin dalam mesyuarat, when we make any decisions, kami memastikan semua orang dalam mesyuarat itu akan diberi peluang untuk bercakap. Bukan hanya only men talking, only few people talking, but all of us have to give to give chance to talk. Like not bukan saja tanya sekali, siapa ada pandangan, dan semua akan senyapkan. Kita like tanya satu-satu orang, like Cik A ada apa pandangan, Cik B ada apa pandangan, Cik C ada apa pandangan. So we go one round so that everyone have chances to talk about their opinion. Maybe they don't have chances to talk during the meeting because some people keep on talking, but at one point of the meeting, they have chances to talk. I think benda ni kita boleh mengamal dalam semua apa-apa organisasi, bukan sahaja organisasi yang saya cakap seperti parti politik atau NGO, tapi balik kepada tempat kerja kita, organisasi, persatuan ke kesatuan ke, semua ni saya rasa benda ni kalau kita boleh mengamalkan, sebenarnya dia akan membantu membina they have more confidence to give their point, and they know that they always have chances, they will have chances to talk. Itu yang benda yang kita kena membina dan bagi lebih banyak rasa confident, and there's a space for them to talk. Okay, thank you so much, Miss Yee Shan. And maybe Cik Yee Shan dengan Cik Ainie boleh kongsikan what are initiative from your organisation that what can your organisation provide for these types of person who wanted to learn more about politics? So maybe you can share with us your types of program your organisation do that, and you want them to be more involved. Saya start dengan Cik Yee Shan dulu. I think yang tadi yang saya cakap lah, what that we practice that to ensure everyone ada peluang untuk cakap lah. This been practiced in our organisations, and also dalam social movement or community yang kita involve, kami pun practice benda yang sama. So that this is actually, kenapa practice ini berlaku? Maksudnya kita dalam mesyuarat atau kita dalam making one decision, we ensure everyone talk. Ini sebab kami memang nampak gap tu lah. Maksudnya wanita memang kurang bagi pandangan, jarang berkomen, cakap dalam meeting. Hanya beberapa orang saja bercakap. Kita tak dapat dengar the common ground, what is their thought, their mind, in their mind and everything. Itu sebab kita mengamalkan praktis ini. So, saya rasa benda ini yang kita memang in one point kita boleh nampak menggalakkan lebih banyak wanita mengambil bahagian dalam ini, memberi pandangan mereka. Sebab kadang-kadang ada wanita yang dia ambil bahagian dalam parti politik, dia mungkin jadi ahli parti politik, tapi sebenarnya dia mungkin sebab parti politik ni pernah tolong saya, itu sebab saya join sebagai ahli. Mungkin dia tak berapa maybe tak ada knowledge lah, saya boleh cakap knowledge tentang politik atau pandangan tentang polisi, tapi kita tak kisah. And the one point is we always have like I said, there's a safe space lah. Walaupun you pakai pandangan yang mungkin tak realistic atau tidak kena mengena, but no one will make fun of it or laugh at you that alah apa ini, apa pandangan ni taklah guna lah semua. There's no this kind of thing happen during our meeting in our organisations. I think that's very important that people will feel safe of it, because sebelum saya menjadi ahli politik dalam PSM, saya pernah hadir satu meeting, dan dalam meeting tu I'm just like nobody in that meeting. Tapi saya attend, and then at the end of the meeting they ask what is your pandangan, and I do give my pandangan. Lepas tu pandangan saya bagi, dan mereka sekarang saya fikir, but actually pandangan tu is like really not realistic. But back to that time, no one like laugh at me like bodoh lah, or like just straight away critique me that your point is irrelevant, your idea is not realistic and all this. I'm too naive that time. But
No one is critic that. So it's actually making me feel safe to give comment, pandangan, or anything in during the meeting. I think that kind of situations that we really need to create to every person, and that's what we work hard in our organizations to ensure that safe space yang macam ini akan kekal dan kita mengamalkan di mana-mana. Ini untuk dalam kita punya parti politik. Dan kalau bagaimana kita nak bagi jika ada siapa yang ingin melibatkan diri dalam dunia politik, I think ini bukan sahaja saya rasa untuk memastikan lebih banyak orang berbahagian dalam bidang politik. Ini bukan sahaja dari pihak mungkin pihak wanita yang hanya tapakan fight for it, you know. It's actually have to go to both dua pihak-pihak, pihak lelaki, pihak perempuan, or in some place just everyone lah, semua orang kena ambil bahagian dalam ini untuk memastikan lebih banyak orang ambil bahagian dalam bidang politik. Sebab kita nampak bukan sahaja wanita, belia pun ada banyak juga tidak berminat dalam bidang politik. So untuk lebih banyak orang ambil bahagian dalam bidang politik, kami kena work more hard, which I don't think we have. Kita masih tak cukup kerja keras lagi lah untuk memastikan benda ini. Tapi kalau jika seorang wanita dan juga belia yang ingin ambil bahagian dalam bidang politik, I think just one thing, just do it. Just do it. Tak payah fikir banyak. Tapi yes, I know there's a lot of moral policing, body shaming, toxing will happen to you when you put your things on social media. But it's always the good that just learn the way to how to protect yourself. And hater gonna hate, you know. Troller gonna troll. They're still there. So kalau kita mungkin boleh get over with that part, I think just as simple as that, just do it. Kalau kita fikir banyak, memang benda tu tak akan berlaku lah. So, itu sahaja daripada saya. Okay, thank you so much, Miss Yee Shan. Encik Ainie, before that, sebab macam Miss Yee Shan dah kiranya my last question would be the advice for any woman to join parti politik. So soalan saya kepada Cik Ainie, pertama, apakah inisiatif daripada Parti Golongan Orang Muda untuk menggalakkan penyertaan, especially for young girls? And then second question would be the advice would you give to the woman ataupun young girls who wanted to be involved in political world? Okay, this something that this is something very very close to me lah. Whenever I give like macam I don't know whether some people think that it's very unsolicited advice or whatnot, but for me I rasa lah kan, when it comes to like advice that berkenaan dengan penglibatan wanita dalam politik kan, saya rasa pertama, you need to ask yourself whether you are in it, you are in it or not, okay? Because there are times in my life, there are some parts of my life where I think that macam I don't think I want to do politics anymore. You know, the harassment, the things that you get, the things that people say to you, etc., apa semua lah. Tetapi my husband used to tell me that I need to weigh what are the pros and cons, and then you judge yourself lah, ataupun you weigh it yourself. So I did that many times actually in my entire career di dalam political party ni, adalah kerana probably because I think my why the pros has always been winning adalah kerana saya merasakan bahawa there's so much things that I can contribute. There's so much things I can contribute. There's so much things that I want to do. Okay, that is what always outweighs other cons that is there. Obviously ada banyak cons lah, especially for women, banyak harassment dan sebagainya. But at the same time, I think for this, sebab itu saya rasa kalau if let's say the younger women terutamanya, you have the passion, you have the interest dan sebagainya, go for it. Because there's this one time somebody told me like this, okay, Ainie, why are you doing this? Why do you want to be in politics when you can just do your happy bank, you do your NGO ataupun kerja je sebagai lawyer? You know what I tell that person? I said, I boleh.
I can just ignore all these macam nonsensical things, all these issues or whatnot. I'll just become a successful lawyer, earn as much as I can. I see I can. Or I can just want to do good things. I'll just do my NGO and do good things. But I have been growing up, today also I told my friend, I tidak boleh melihat people kena bully ke, injustices that happen. I feel like there's some fire in me lah macam tu. So I told my friend that when I waste all this, okay, bila I memberatkan semua ini, I always think the fire passion, what actually fires my passion is actually politics lah. The things that you can do, the things that you want to do, what you can contribute. So I think for younger girls ataupun young women yang mungkin ada aspirasi untuk berada di dalam parti politik, it's not that I say that just ignore the naysayers. For me, I take some of like this what this naysayer says, but at the end of the day, believe in yourself, go for it. At the end of the day, our work will prove lah more than what we say. So it's always action speaks louder than whatever we say. So I think it's very, very important that you know what you want to contribute and stick with it lah. Yeah, thank you. Okay, thank you so much ya Ainie atas nasihat tersebut. Okay, saya dengan ini sesi Tanya Telenisa untuk keenam ini telah berakhir. So saya berharap pendengar-pendengar kami dapat menimba ilmu dan mendengar daripada narasumber kami tentang pengalaman dan pandangan mereka tentang berkenaan dengan peranan dan penglibatan wanita dalam dunia politik. Okey, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya nak bagi any last word Encik Ainie ataupun any programs ataupun NGO Cik nak promote ke, so please do so. For me, kalau ada minat dan sebagainya, go for it lah. I've said so much. If you listen to me, I've said so much. I hope that if you have the passion in to contribute to do things, go for it. Okay, thank you Cik Ainie. Miss Yee Shan, any last word? Anything that you want to say ataupun promote that any activities that your organisation are currently doing in the future, boleh we share with the listeners? Yeah, so as you guys know that I'm working with the union, so we're gonna have Jublin Perak 25 tahun very soon tahun ini. So we are preparing on that. So stay tuned on our union Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan punya Twitter. Dan kalau tak tahu mana satu Twitter account, you can boleh klik profile saya. Saya ada pin tweet sana adalah. So terima kasih. Okay, thank you so much untuk narasumber kami dan tidak lupakan juga kepada pendengar-pendengar yang sudi mendengar sesi kami pada hari ini, dan juga saya panjatkan ucapan terima kasih kepada Cik May kerana sudi memberikan pandangan dalam sesi ini. So saya berharap pendengar-pendengar kami semua enjoy our session for today. So kita akan ada lagi satu sesi Tanya Telenisa yang ketujuh bertajuk Youth and Democracy. So nantikan pada hujung bulan ini ya. So oleh itu saya secara langsungnya saya tutup sesi Tanya Telenisa keenam pada hari ini. Sekian, terima kasih.